ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು एक्चुअली इसका जो सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स है ना, इट्स वेरी क्रिएटिव एंड दुनिया के लिए तो सोने पे सुहागा है यार ये. अकलेग टोविनो ग्ला Okay, I'm saying good things. ಕನ್ನಡ ವಾಯ್ ಹೀರೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಇರಾಗೆ. I really like rakshithshetty sir. And even rishabshetty sir I really like. So what is so universal about this? ಕಾಂತಾರ ತುದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮನ ಮಸ್ತವು ಅಂಡ ಅಂಚನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇನುವ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಪನ ಏನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೂರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಏಪ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಐ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ಮೇಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟಿವಿಯ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸುಜಯ್ ರಾಜ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅಜಯಂಟೆ ರಂಡಾಂ ಮೋಷಣಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ, ಒರಿಜಿನಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂ ಬಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ 5 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಡಗಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಬೀರ್ ದುಹಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ಹರೀಶ್ ಉತ್ತಮನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕೃತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈರೆಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡು, ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆರು? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತಿ ಸೊ ಅದ ಎಂಕ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಡ ಅವು ಅಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಮಲ್ತೀರ್ ಸೊ ಅವು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಮಚ್ ಈಸಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೆಬ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈರೆ ಡಬ್ ಮಲ್ತೆರಾ ಒಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಲೋರ್ಲಿಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಜೆ. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಡಬ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಅವು ಏತಿ ಆನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿಂಡಾಲೆ ಏನ ಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪುಜಿ. ದೀಪನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ 90s ಪಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ ಪಂತಿಜೇರ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡು ಯಾನ್ ಬುದ್ದು ಬಂಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಎಸ್. In fact, this film is also releasing in Kannada. So Kannada act malpule actually. And yanla wait maltundulle. Actually and first in Kannada Telugu maltai bokke and Kannada ni malpoe pandi enditte. And I'm just waiting for the right film. Correct. You know, Kabir sir, actually we know you from Pailwan and even Kabza irbodu aa taradella. So Malayalam industry ge ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಸಬರು. Like this is your like first Malayalam cinema. So how are you feeling? How is the excitement anta? See, I'm very happy and excited about this film, and of course, everybody wants to work in Malayalam cinema because their vision and they are very creative. They're very hardworking, and so I was waiting for a good subject, and it took me 6 to 7, 8 years to crack this one. And when I got a narration, I immediately said yes. And they shot it nicely. I'm super happy, and just you saw the trailer, and correct. It's 3 different stories and 3 different generations. Very happy and excited about this one. And it's a pan India movie, so it's a good thing. ಹರಿ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರುಸ್ತುಮ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮಲಯಾಳಂ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಮಲಯಾಳಿ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಪ್ಲಸ್ ದೀಸ್ 2 ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? So they don't show bad villains. Don't too much in trailers actually. No. Whatever you spoke, I understood everything, but just the last word I didn't understand. Okay. What word is that? I didn't understand anything. Okay. I was like, how did you understand? Because TULU is not similar. No, there is no, I couldn't even relate. Anyways, so with Kabir, when Kabir did his first Telugu film, I was also a part of that film. Jill, right? Yes. Jill. Yeah. So I'm happy Kabir is getting into
Malayalam films, and he's been all over Tamil, Telugu, and Hindi, and now he's doing Malayalam. And whenever we spoke, he always tells me, he wants to work in Malayalam, so I'm very happy for him. And with Tovino, this is my third association with him. I've done 2 films earlier with Tovino. So it's like coming back home, working with him. And the team, it's directed by ARM, Ajayender Rendamosham, is directed by Jiten. It's his debut film. But if you see the film, it doesn't look like, coming from a debut director, or, it has so much, and he's been working on the script and the script for almost 7-8 years. He kept on working. In between there was COVID, and there were so many changes in the script. But he stood with the script and he worked for the script. And, today we are very happy. I'm here, and before this I did Rustam in Kannada. Correct. Right now I'm half the way. There is a film which I'm doing with Simha, Vashitcha Simha. Oh, okay. Nice. The movie is called Talwarpete. Okay. It's half the way there, and looking forward to do Kannada films too. But Ajayender Rendamosham, we did it in Malayalam, but it's Correct. getting dubbed in 5-6 languages. Looking forward. So this question is for all 3 of you. But what is so universal about Ajayenter Rendamosham, so that even Kannadigas will connect? Because this is releasing even in Kannada also. So what is so universal about this? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಮಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಕಾಂತಾರ ತುದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಮನ ಮಸ್ತವು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ರೂಟೆಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅದೇ ಅಂಡ ಅಂಚನ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಕೇನುವ ಲೈಕ್ ನಮನ ಲೈಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಪೂರ ಅವು ಏಪಲ ಓಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಕೇನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚನೆ ಅಂಡೆ ಪನ ಒಂದು ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 3 generations ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅವು 3 generations ದಾ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅವು ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದೇಪನ್ನ ಅವು ಮಸ್ತ್ ರೂಟೆಡ್ ಉಂಡು ತೋ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ರೂಟೆಡ್ ಇತ್ತಿಂಡ ಯು ಫೀಲ್ ಮೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತುಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡದು ಎಂಚ actually village backdrop and Okay. more realistic. it is very realistic. Actually few films toonaga namakancha apun un story real ettanda depanna aw at realistically maldippuer. Correct. So I think this has that feel. But the story is fictional, set in a fictional place in Kerala, in a fictional timeline. Correct. But I don't think it's a real story. It is not a real story, well, but I said that when you watch it you feel Watch like it, it's real it's because a it's real like story. realism, fantasy realism. Absolutely. And see, Ajayender Rendamosham, I think we Indians, basically we like to listen to stories from our childhood. So we always tell our grandparents and my father and mother, we always ask them to tell us stories, bedtime stories, mostly. So Ajayender Rendamosham is a narration to a kid. Okay. So it's like the audience would feel the story from the kid's perspective types. So I think we all have that from the roots. We listen to stories. So I think that way Tovino has done triple role, and all three different roles physically, and the character also has a lot of different shade on all the 3 characters. He has worked really hard for it, and generally audience across not just Kerala, let it be Hyderabad or in Chennai or in Bombay or North, anywhere, if they see Tovino's film, they know there is some hardcore content in it. They are very sure that Tovino will choose a good content. So this also has a very good story. Okay. It is very deep rooted story. It looks in trailer it looks like a full on mass film, but there is a very beautiful love story. Very deeply rooted in a place called Chiyodikavu in Kerala. Chiyodikavu is also fictional. Okay. But it is based in
Chiyodi Kavu. So I think it's going to be an experience because it is releasing in 3D also. Correct. Watching it in 3D will be an experience. So you get to see a lot of emotions and mixed of emotions. You see action, you see romance, romantic story like Harish said, and adventure and thriller, science fiction, Correct. fantasy, and like you said 3D, and 3 different eras. And Tovino's acting, like of course it's his choice of selection of films is really really good. Like in Bollywood also, तो दुनिया जो जानती है उनको वो ये जानती है कि यार इसका जो सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स है ना, इट्स वेरी क्रिएटिव एंड इट्स वेरी डिफरेंट. उनका फेस्टिवल्स तक जाता है फिल्म. सो माय हार्ट सेज कि दिस फिल्म आल्सो विल मेक अ प्लेस in Absolutely, Hollywood. yeah. He's very clear about when the kind of scripts he chooses. Correct. He has that The last one, already, 2018, I think, was a Yeah, good that- selection. Correct. Even Minnal Murali also. Yeah. And 2018 was, I think, for Oscars also. Yes, it was- selection. yeah. Yes. So different stories हैं यार, different emotions, and हर story में आपको different villain भी मिलेगा देखने को, and amazing cast, Okay. amazing actors. So दुनिया के लिए तो सोने पे सुहागा है यार ये. Correct. ನನ್ನ ಬೊಕ ಇರು ಲೇಕ್ಷ್ಮಿ ಪನ್ಪುನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಜಯನ್ ಲೈಕ್ ಅಜಯನ್ ಆರ್ನ ಮಾತೆ. ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಲವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ ಸೊ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತಾರ ಇರನ್ ಒಂದು ರೋಲ್ಗ್ ಎಂಚ ಐತನ ಎಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರ ಇರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕುಲ್ ಪಂಡಿರ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂದಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪೆನ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಇಟ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಗರ್ಲ್ ರೋಲ್ ಇತ್ತಂಡ್ ಅವು ತೂದು ಅಕ್ಲಿಗಂಚಾಣಿ ಒಂದು ರೋಲ್ಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಇಜಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೇರ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಪಂಡ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಆರ್ ಪೋದ ಪ್ರೇಲ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಚೂರು ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ಅವು ಪುರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಂಡ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಕ್ ಮೇನ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ అవుతుంది నేను పంతినంచ డైలాగ్స్ తా దీపన్న ಎಂಕ್ ಏನ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ದೀಪನ್ನ ಐದು ಬೊಕ ಅವ್ಲ್ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಪೋದು ಐ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಗಿತ್ತಂಡ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ actually have been through those situation or who are actually that they but now must manji realistic manji edde reference point apundu like if it's someone, if for example ite energy village girl play maltundule to ink tudu pod tuare manas apun to see how they actually are ada ink gottapun akul encha ippuer to yan au realistic factor kanavali and neck enkaat references ಇತ್ತಿಜ ದೇಪನ್ನ ಯಾನ್ ತೂತಿಜೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ತೂಯೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ ದೇಪನ್ನ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟೆ ಮಸ್ತ್ ಆಕ್ಯುರಸಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಅಕುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎನ್ನ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇತದಾಲ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇತ್ತೇರ್ ಸೊ that became very very easy. I think it is ಜಿತಿನ್ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಟೋವಿನೋಗ್ಲ ಹರೀಶಗ್ಲ ಅಕುಲ್ ಏಪಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ Other than the names, I can't understand. Okay, I'm saying good things. ಅಕುಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪಂದಿತ್ತೇರ್ ಜಿತಿನ್ ಪಂದಿತ್ತೇರ್ ಒಂದು ಈರ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಅಂಚದಾಲ ಪಂತಿಜೇರ್ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗಾನಿ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಬಟ್ ಅವನ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಎತ್ತದು ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂತ ಇದ ತೂತುಜೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎಡಿಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ ತೂತೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಆದಿತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅಕುಲ್ ಪಂಡೆ ಅವು ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಕುಲ್ ಚೂರ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಐದ್ ದಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಆತ್ದಾಲ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತೇರ್ ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲ ದಾಲ ಅದ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅದ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇತ್ತುಜೇರ್ ಹಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಇರ ಮುಕ್ಲೈನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೈಕ್ ಸೀನ್ಸ್ ಪುರ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಹರೀಶ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆ ಜನರೇಷನ್ So there are. You gonna be in third part. Yeah, I'm with Ajay. ಕರೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ So yeah, there are 3 characters, which is Kunikelu. So Kunikelu,
he has a combination with Kabir. Correct. And there is Manian, and then Ajayan. Ajayan. So Ajayan and Lakshmi, they are a pair, and Correct. my portion also is with them. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ಕರಿಯರ್ ಡೇ ಇಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಡೇಸ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 24 ಡೇಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಟೋಟಲ್ ಡೇಸ್ ಆಫ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಾತ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಹಂಗೆ ಬಲ ಇತ್ತುಜಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಪನ ಮಲಯಾಳಂ ಅಕುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100 ಮೋರ್ ದೆನ್ 100 ಡೇಸ್ ಯಾ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟುಗೆದರ್. I was actually quite curious how she's going to say the line. So, there is this prompting which doesn't work for me. And I was curious how she's going to, say it. Okay. And you'll not believe, I really didn't feel, she doesn't speak Malayalam. She spoke so fluently. She gave the line so fluently. I really felt she looked like a Malayali, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಲುಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಲುಕ್ ತುಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ತೋಜು ಅಂಡ್ ಅವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ஒரு ಒಂಜಿ 2-3 ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಮಲ್ತ ದೀಪನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಲಯಾಳಿ ಲುಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಎಂಚಿನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಅವು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷನ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅದ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ದೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀತ್ ಸರಿ ದೇಪನ್ನ ಆತ್ ಸರಿ ಏಪಲ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಲುಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿಜೆ ಲುಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆತ್ ಟೈಮ್ ಆತಜಿ ಏಪಲ ಅಂಡ after watching lots of bits in the film, I understood why he was so particular about it, and now it looks very, very accurate. Yeah. A lot of people told me about Malayalam language, and it's the toughest language. See, I mostly worked in Telugu, then Tamil, then Kannada. So when I got the my dialogue, the pura complete scene tha. So they said, sir, we'll give you the prompt. I said, nahi yaar, not because I'm not comfortable with the prompt. I try to, mug up and understand the scene and everything. So I said, you give me half an hour. So aadhe ghante mein I learned the lines and dialogue and meaning, everything, and I did it and I dubbed for my part also. I said, I'm gonna dub it. Nice. So I gave my voice Malayalam. They wanted me to dub Tamil also, but thoda dates ka thoda upar niche hua hai. Correct. So I said I will dub for Tamil and Kannada also, Hindi also, but I gave Nice. it for Malayalam. Okay. They wanted to see kuch fit ho jaye mere screen presence ke sath, but nahi hua. I said, sir, please come. And then I said aap mujhe pehle bula lete. And I flew down to Cochin and I gave my voice. Nice. That's great, nice. sir. Seriously. Yes. So next film ir malpad And we are actually. because he asked me कि मैंने डब किया था क्या, तो मैंने बोला नहीं, मतलब मेरा वो एक्सेंट करेक्ट नहीं यार मैं करना चाहता हूँ, बट क्या होता है कि मैं हमेशा हर फिल्म में बोलता हूँ. मैं लाइक आई जस्ट फिनिश्ड मार्को मलयालम, इट्स अनदर पैन इंडिया मूवी. सो मैंने उनको स्पेशली बोला है, मैंने कहा यार आई एम गोना गिव माय ओन वॉइस. सी विद मी, जैसे एक मलयालम आर्टिस्ट वो आधे घंटे में कर देगा. विद मी ऑफ कोर्स आई एम गोना टेक 3 hours, बट Correct. आई एम गोना गिव माय ओन वॉइस. Right. So you didn't dub for Kannada, sir? No. No. I was shooting for something else, और वो लॉन्ग टाइम से वो शूट चल ही रहा था. So last moment पे they called and I said, sir मैं तो हूँ नहीं बॉम्बे में. So I think somebody else gave my voice. Okay. But original Malayalam is my voice. Correct. So Krithi already Tamil ಆತಂದು, ತೆಲುಗು ಮೂವೀಸ್ ಆಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಮಲಯಾಳಂಲ ಆತಂದಿತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಮೂವೀಸ್ ಏಪ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಆಫರ್ಸ್ ಮಿನಿ ಬರೋಂದುಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಎಂಚ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತುಂಡೆ ಮಾತಲ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಇಡೆ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅವು ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೆಲುಗು ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ತಮಿಳ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೆ, ಮಲಯಾಳಂ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಅವು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ದೇಪನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಏಪಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಪ್ಪು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಐಕೆ ಯಾನ್ ಆತ್ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪನ್ನ ಐ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಕನ್ನಡಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದಿರ್ಲ ಪಂತಿರ್ಲ ಸೊ ಐಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಉಲ್ಲೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮೈ ಡೆಬ್ಯೂ. ಕನ್ನಡೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಿಂಡ ವಾಯ್ ಹೀರೋಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಐಡಿಯಾ ಉಂಡು ಇರೆಗ್, ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಾತಿರ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ಲ ವರ್ಕ್ ಪುನರ್ ಪನ್ನಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏರು. I really like rakshithshetty, sir. Okay. Arna film pura tu pera iru tu tera. Tute. Okay. Tute.
ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕ್. ಓಕೆ ಸೊ ಊರಿಗೆ ಮಿನಿ ಪವನ್ ಒಪ್ಪಾರ ಇರು And ಏತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಪೋಪಾರು ವೆರಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಯರ್ ಖಂಡಿತ ಪೋಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ವೈಸ್ ಥ್ರೈಸ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ನ್ಯೂಸ್ದೆಲ್ಲ ಆತಿಜ್ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಸೇ ಮಸ್ತ್ ಮೆಲ್ಲೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಬಂದ್ಲೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ ಕವರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾರ್ಗ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 3 ಜನಕ್ಕೂ ಹೇಗಿತ್ತು? ಈ ರಿಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಲೆ. It was my first film, and of course I've seen his films. He gets into the skin of the character, you know, ghuske pura performance, and he worked on that. Like I heard, he joined Adi Shakti and he worked with Vinay sir for this. Vinay sir. So when I met him, so we discussed about this. In my character, it's brutal. It's psychopath what I'm playing in the film. Okay. With him, you know, we were discussing a lot about the scene, and he was very open. Ki yaar, kabhi you tell me how you know do it. So when your opponent co-actor gives you, you know, open hand, ki you know how you gonna perform it, you take your open hand and do it. So वो बहुत अच्छा था यार. एंड ऑफ कोर्स अच्छे एक्टर के साथ एक्टिंग करने में या काम करने में आपको भी आपकी एक्टिंग भी निखर जाती है. So it was lovely working with him, and of course director comes on director. He is his debut, but वो ऐसा लग नहीं रहा है कि यार वो debut film है उनका. So whole team was very hard working. I was there for 9 days. 9 दिन का शूट था मेरा, and we were shooting in मतलब एकदम बीच पर मेरा जो I'm playing a pirate in the film. So मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक वो इतना धूप होता था, एंड देन यू नो सनलाइट में. सो इट वाज नॉट इजी, बट लाइक लोगों को मलयालम सिनेमा दे आर वेरी क्रिएटिव. लोग क्या जानते हैं कि पहले बंगाली सिनेमा था, वो बहुत दे वर वेरी क्रिएटिव जब सत्यजीत सर थे. सो अभी क्या है कि मलयालम सिनेमा दे अभी अलग ही थिंकिंग है इनकी, अलग ही सोच है. सो मैं बहुत खुश हूँ दैट आई एम पार्ट ऑफ ARM. ಪಲ್ಲೆ ಟೊವಿನೋ ಥಾಮಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದೇ ಕೇಂಡೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಡೇಸ್ಡ್ ಆರಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ಡ ಪೋದಿತ್ತೇರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮಂಜಿ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸೋ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕೋ ಆ್ಯಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನರೇ ಕೇಂಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇತ್ತಿರ್, ಮಸ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ ಇತ್ತಿರ್. ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ದೇಪನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡಾರು ಮಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆತು, ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪರೆ ಆತು, ಕೈಂಡ್ ಇಪ್ಪರೆ. ಅದು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಡೇ ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದೇಪನ್ನ ಅರಿಗ್ ಅವು ಮಲ್ಪರೆ ಆಗತ್ತೆ ಇತ್ತಿದ್ರು. ಅಂಡಲ ಅವ್ರು ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಿರ್. ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಅರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಡತು ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ವೈ ಡಿಡ್ ಯು ಚೂಸ್ ಟು ಬಿ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಂಡ್. ಈ ಸೆಡ್ ದಟ್ ವರ ಯಾನ್ಲ ನ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಡು ಎಂಕ್ಲ ವರ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂಡು. ಸೊ if I can do that, make someone comfortable, yeah, no opportunity epala budpuje. Au enk that stayed with me for a long time. You got that? He was very humble. Yeah, he's very, very sweet and very, very generous and very kind. And au yan expect malditte janda iddu boka enkla au must inspiring and yanla epala try malpudancha erigla comfortable malpare. Depanna that really helped me. ಹರಿ ಸರ್. He's very involved when he's doing a film. He's completely involved. He's not just as an actor or not just for a scene. Even when he finishes his shot, he keeps talking about the role, the character, the scene. So that involvement is so good to see. You know, even if I don't have a shot, and if they ask me to go and sit in the caravan, I would be around and I would be sitting there, because it's so nice to see someone getting involved so much and, you know, want to make the scene the best. You know, every scene he worked like that, and the amount of injuries he had gone through for this film, it is unbelievable. He has a great place and he's going to go places. Correct. Yes, I have to agree that Malayalam films are doing great, but like pre-COVID time and post-COVID, after that, like starting from KGF and Kantara, even Kannada cinemas, they are giving very good films. Correct. Of late. So, what are your understanding regarding the Kannada cinema and all those things? Kannada cinema, I
think Kannada cinema has done some amazing things in the recent past. After I think post KGF, amazing things have happened, and I'm a big fan of Shetty, Rakshithshetty, and Rishabshetty. And there are so many directors and actors. They're doing some amazing job. COVID always gives us a very, it wasn't a sad time. It wasn't a good time, but there were a lot of bad things were happening. But one of the good thing was the visibility for the films across languages has opened up completely. So, which is a good thing for Indian film industry. Correct. You know what? When cinema goes out for Oscar or Cannes, कोई ये नहीं बोलता यार कि ये कन्नड़ा मूवी है, कोई तमिल मूवी है. Everybody says, oh, it's Indian cinema. तो ये अभी मार्केट ओपन है सबके लिए. People are welcoming Kannada artists to Bollywood. Bollywood के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, मलयालम वहाँ काम कर रहे हैं, artists. So it's good now यार. और KGF के बाद, कांतारा के बाद, and that rakshithshetty movie, the dog film. Yeah, Charlie. Charlie, बड़ा film है. So अभी मार्केट कन्नड़ा भी बहुत ऊपर आया है यार. So example, I think it just ring right now. In ARM, so you are there. You've been working in Telugu and Tamil. I've been working in Tamil, Telugu and Kannada, and Kabir has been doing in all these. So we are all part of Malayalam. Right. So it's like, he's worked in Hindi film. So it's like from all the industries, we are part of this film. So this itself is an example that it is all becoming one. And if the audience tundala, it's like there's no ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಡಿವಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕುಲ್ ತೂಪೇರ್ ತೆಲುಗುದ ಕುಲ್ಲೆ ತೂಪೇರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ತೂಪೇರ್. Everybody wants to watch a good content, good cinema nowadays after COVID. So and it's happening now. Krithi, you are just 20 years now, ಅಂದ್ರೆ just 20 years ಇತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇರು ಮೂಂಜಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಾರು ಈತ್ ಮುಟ ಲೈಕ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೇಗು ಭಯಂಕರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಔಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ತೊಜೊಂದುಲ್ಲೇದು ಪಂಡ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವಿಮೆನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೆಡ್ದಿಂಚಿ ಆಕ್ಟರ್ ಔಡ್ ಪಂಡ್ ಏಪಲ ಎನ್ನದಿತ್ತಿಜೆ ಅಂಡ್ ಯಾನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ವಿಚ್ ಬ್ರಾಟ್ ಮೀ ಹಿಯರ್. And then first film maltai boka inka audience kortina loved yan pira battini depana first film maltai bokala yan ennaditte jenk nanla act malpare appundu like because it was not an easy process and our film release ai boka enk yan receive maldina love yan pira korud pandi ennadu kuda battini and then I became very obsessed with films and performance, acting, everything. Aike ink dala vanji expectation idji enchina films malpudu enchina films enk barudu. I'm just happy that I get to be part of so many wonderful films and so dream role mini anchadala idja epala dream role dadi pan kendaga I've always had this. I've always wanted to play a princess warrior on screen like I wanted to because it seems challenging. Itule ಒಂದು film idla Tovino ನಾವು enna favorite look is kunnikelu. I really like that look and so I would want to be a part of that kind of look era that and it's not easy. It's very very challenging to do action scenes. And Naduta I was going to action classes just to pick up basics and it was not easy at all. And then I had so much respect for all the heroes, the fighters, the people who do action scenes and for me that will be I feel like that will be challenging and it's a good kind of challenge. So that's one role I've always wanted to see myself in. Anda anchadala ijji and
ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಇತ್ತಂಡ or something that I can add to it. Epala, I'm always open to all kinds of work. Kavik sir, you already said that you are doing a Kannada film again, and you are also doing Kannada films with Vasishtha Sima and all. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಫಿಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೇರೆ ಆಫರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ? यार मुझे आई वॉज डूइंग 2 movies and one is on मतलब अभी शूटिंग चल रही है किशोर के साथ. इट्स अ वेरी कंटेंट ओरिएंटेड विलेज बैकड्रॉप फिल्म लाइक ARM. और एक जो अनदर फिल्म है that's a मासी commercial film. I am waiting for good meaty films to come. I'm more busy in Malayalam, but of course I want to do Kannada movies also. But kuch, after doing 70 movies, so मैं भी मतलब I'm waiting for something good यार in Kannada. Of course यहाँ भी अच्छा सिनेमा बनता है यार, ऐसा नहीं है. And I'm hearing narrations also, but जो मुझे चाहिए अभी शायद it takes up, because after working in Hindi and Tamil and Malayalam and Marathi, Punjabi I'm doing right now, so all 6-7 languages. So I'm very choosy right now. So I'm sure कुछ ना कुछ तो आएगा यार. Actually, yesterday was Sudeep sir's birthday. You worked in 2 films with him. My debut was opposite Sudeep sir. Even my second movie was opposite Sudeep sir. So he is a darling यार. मतलब मेरे lifetime में in 9 years I loved working with Ajit sir. My Tamil debut opposite Ajit sir and my Kannada debut was Sudeep sir. So ये 2 कलाकार मेरे दिल के बहुत करीब हैं यार और हमेशा रहेंगे. So I might meet him today. So so let's see. Right, sir. Yeah, After Rustum, Vasishtha Sima. Yeah, I'm looking for something interesting. I don't want to do the same thing which I've done, in the past. Actor is always hungry for that, that interesting कि हाँ यार कुछ अलग आए, कुछ अलग कुछ करते हैं यार. Because अभी तेलुगु में मैंने जितनी फिल्में की यार सारी वो गाड़ी से उतरना, गोली चलाना, है ना, सूट पहन के निकलना, पेट में चक्कू मारना, बैठना, चले जाना. बट अभी टाइम हैज चेंज एंड लाइक कन्नड़ा में भी, तमिल में भी एंड मलयालम में भी कंटेंट वाली फिल्में बन रही हैं. एंड एक्टर्स लाइक हरीश, आई नो हिम सिंस माय फर्स्ट फिल्म, ही वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म. सो ही इवन इनका जो फिल्म सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है. सो I'm sure ये बहुत हंग्री है और अच्छे काम के लिए. I'm waiting. I don't mind. I'm not in a hurry. We did Rekka also together. Yeah. Vijay Sethupathi ka second. So she also acted with Vijay Sethupathi. Yeah, wow. So many. Yeah. So waiting for good things to come my way. वो एक इंग्लिश में है ना कहावत, good things comes to who waits. Yeah. To those who waits. Yeah. Waiting. Waiting. Okay. Krithi already Telugu, Tamil work ಮಾಡ್ತಾರೆ. Malayalam. So how different is Malayalam industry comparatively? Actually, ഞാൻ തൂത്തിന എന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ഇട് കേന്തിനല്ല മലയാളം സിനിമ ഇപ്പോൾ മസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് മൽപ്പുരക്കുൽ ലൈಕ್ ಮಂಜಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ರೆಡ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇಡು ಮುಗಿಪರೆ ತೂಪೇಲ್ and usually in 30-35 days most of the films are made. That's what I've heard. And ಅವಳು ಪೋದೈ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಎನ್ಶಾವು ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದೇಪನ್ನ ಅಂತೂಯೆ ಅವಳು even though the set goes on for longer hours than as compared to Telugu and Tamil, next day kuda pira bannaga avu idi set ite yan actors nane panundije. I am talking about DOP Jomon sir and director Jitin, the whole cast, crew, everybody, like the light officers, technicians, art department, everyone dinola same energy de barper. ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ನ್ಯೂ ಇತ್ತಿಂತು ಅವರೆ ಮಾತಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುರ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸಡ್ ಆತ ಪೇಷಂಟ್ ಇತ್ತದು ಆತ ಕೂಡ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ದಿನೋಲ ಬರ್ರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ದೇಪನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಟ್ that I was not realizing that I'm getting really less sleep. ಎಂಕ್ ಅವು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಟೈಮ್ ಇಡು ಅಂಡ 3-4 days ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ದೇಪನ ಎನ್ನ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಸೊ
but I couldn't realize it. And then ഞാൻ കൊല്ലത് എന്നാಗ I realized it was because of less sleep. So I was thinking ಮಂಜಿ ಆಕ್ಟರ್ಗೆ at least ಮಸ್ತ್ luxury ಇಪ್ಪುಂಡು. I have a vanity van, I can eat and take a break, and I can be sitting around. And crew to ಮಾತೆಲ್ಲ all the time ಕೆಲಸ ಮಲ್ತುಂದಿಪ್ಪು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆತ ಹೆವಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಏಪ ಎಲ್ಲಗ್ ಪೋಪೇರ್, ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮದು ದುಂಬು ಬರ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪೇರ್. It's when do they get time to rest and, you know, talk to their family. I was thinking about all those things, and it made me feel so grateful, and it made me respect the work, the set much more. Okay, now tell me, how do I say please come to theatre and watch Ajayendra Randamooshanam in Tulu? Tulu. Please theatre ಗೆ ಬರ್ತದೆ. Please theatre ಗೆ ಬರ್ತದೆ. Ajayendra Randamooshanam. Ajayendra Randamooshanam. ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಇರ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ತುಲೆ. Same. Yes. Since this is a Kannada YouTube channel, it has to be in Kannada. Kannada. Okay. Right. So That was just for me. Yes, September 12th. September 12th. ಅಜಯಂಟೆ ರಂಡಾಮೋಷಣಂ ಸಿನಿಮಾ Ajayendra Randamooshanam cinema ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, Thank you. ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ. So Krithi Shetty, you have fans in Kudla also, and people from Kudla love you so much. And ಪಂಡ ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದ್ಬೇಕಾ, ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೋದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಕೊಂಡು ಈ ತುಳುಟ್ಟು ಪಾತ್ರ. Hopefully. Actually, I'm really sorry yan Kannada adu patheduje that I haven't been speaking much in Kannada. But I'm waiting to do a film and learn Kannada, and I'm hoping that everybody is accepting of my Tulu. Depanna actually Kannada vanji state undu mast. There's people from everywhere here, and even as a state it has a few languages like other than Kannada also. So hoping that they will accept Tulu. Accept it. Thank you so much ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ September 12th ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. Thank you so much. Do watch the film. Yes. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಜಯಂಟೆ ರಂಡಾಮೋಷಣಂ ಸಿನಿಮಾದ ನಟರುಗಳ ಮಾತಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟರ್ಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.